Descubra a incrível jornada transformadora de Harry Escondido que superou 5 anos de lutas. Lucas caminhava devagar pelas ruas de Seu Bairro, uma favela que pulsava vida e notícia. Com a câmera pendurada no pescoço, ele capturava o que muitos deixavam passar, o brilho sincero no olhar de uma criança que corria atrás de uma bola, o sorriso acolhido de mulher que vendia pão fresco na esquina, as conversas animadas dos velhinhos sentados na porta, cheias de histórias do passado. Cada clique revelava a beleza contida nas pequenas coisas, mesmo quando a vida parecia dura e implacável, semo pai, eles viu como o responsável pela família. A expresso cansada de me, adoentada e dependente, e o olhar curioso de sua irmã mais nova eram lembrete constante de pressão que carregava nos ombros. Trabalhando no mercadinho da esquina, Lucas mal conseguia pagar as contas. A realidade financeira era como fardo, algo que passava seu coração, mas sua paiseo pela fotografia era a luz que o guiava meio a escuridão. Seu pai sempre dizia que a beleza se encontrava nos dias mais cinzentos. E Lucas queria honrar esse legado, então, uma reviravolta apareceu, estúdio de fotografia Barro Rico o convidou para trabalhar. A proposta era tentadora salário fixo que aliviaria suas preocupações, mas a ideia de deixar sua comunidade o dilacerava. Como poderia trocar seu lar e aqueles que amava por uma vida onde seria julgado pela origem? A pressão era sufocante, e Lucas sentia as paredes do mundo o apertando. Antes de tomar qualquer decisão, ele decidiu organizar uma exposição. Era sua forma de gritar para o mundo que a favela era linda, que as lutas eram raiz, mas que havia beleza cada lágrima e sorriso. Com coragem, ele convidou a comunidade, mas enfrenta resistência. Muitos diziam que sua origem o tornaria incapaz, as dúvidas cortavam mais fundo do que qualquer faca. Ele quase desistiu, ate que uma noite, sua irmã entra no quarto com brilho nos olhos. Eu enviei uma de suas fotos para concurso nacional, ela confessou, caia de esperança. O tempo parou. O medo tomava conta de Lucas. E o mundo não estivesse pronto para vê-lo, antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo mudanças no sistema e muita gente está perdendo notificações dos canais que segue. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serias, faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está AI do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, com a proposta do estudio martelando sua cabeça e a revelação de irmã seu coração, Lucas respirou fundo. Sua exposição poderia ser o momento de virada que tanto precisava, mas não faz. O medo de ser rejeitado, de ver sua arte escanteada, quase o paralisava. Ele sentia o peso do olhar dos outros, a pressão do que poderia acontecer mas no fundo, havia uma fagulha de esperança, uma centelha de determinação que o impulsionava. O que aconteceria quando colocasse suas fotos diante das pessoas? A luta pela dignidade e pela beleza da vida na favela ainda poderia ganhar voz e força. As respostas estavam perto, mas ele estava pronto para encarar sua verdade. O dia da exposição chegou. Lucas acordou antes do sol, o sol ainda escuro, mas sua mente estava a mil assim que sentou na mesa da cozinha, serviu café para a mãe e deixou pão quentinho frente a ela.
Mesmo com os olhos passados, a mulher sorriu, sorriso que acalmava os medos de Lucas. Ele queria que ela estivesse orgulhosa dele, mas o nervosismo pulsava forte msu peito, com a câmera na mão e o coração batendo rápido, ele se dirigiu ao pequeno espaço onde as paredes estavam decoradas com suas fotos. Cada imagem era pedaço de sua alma. Ao chegar, o ambiente já estava cheio de pessoas. Amassando su medo, Lucas fez uma rápida varredura na sala. Era bom ver rostos conhecidos, amigos de favela, seus vizinhos e alguns rostos que ele nunca tinha visto. O grupo de jovens artistas que ele conhecera na escola de arte estava lá, assim como alguns dos velhos contadores de histórias que frequentemente o inspiravam, quando começou a falar, sua voz tremia. Olá, pessoal. A multidão ficou silencio. Essas imagens representam não só a minha vida, mas a vida de todos nós. Ele passou a apresentar cada foto, narrando a história por trás delas. Os olhos curiosos se voltavam para as imagens, mas o mais importante era o que sentia a sua volta, uma conexão crescente. Lucas avistou sua irmã na multidão, com os olhos brilhando de orgulho. E então, no meio de sua apresentação, ele encontrou rosto que o gelo, homem claramente bem sucedido, com sorriso sarcástico, observando-o com desdém. O mesmo que o havia ridicularizado na escola anos atrás. O coração de Lucas disparou. O que ele pensaria? A dúvida que lhe havia roubado o sono voltou, mas desta vez ele respirou fundo e decidiu que não deixaria o receio vencer. Essas fotos são sobre mais do que a beleza da favela, e ele continua. São sobre esperança, irmãos, resiliência. Cada de nós tem uma história. Cada de nós merece ser ouvido. Havia uma firmeza sua voz agora. E ele estava se entregando completamente. Uma mulher mais velha, da comunidade, levantou a mão. Você é orgulho para nós, Lucas. Aqueles poucos segundos de encorajamento. O ambiente aplaudia e essa energia positiva reanimava suas forças. Mas a felicidade dura pouco. O homem que o havia encarado se aproximou. Ligou a sua iniciática, garoto, mas não engana ninguém. Você sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. As palavras do homem eram como balas, atingindo direito suas inseguranças. Ele sentiu no estômago, mas lembrou-se do que sua mãe sempre dizia, na dúvida, faca o que vem do coração. Momento de impulso, Lucas virou-se para o público. Se você de onde eu vim não acredita mim, então olha para cada que está aqui. Olhem as suas histórias que eu capturei. Nesse instante, o silencio se quebrava aplausos, incentivos. O alivio e a alegria ferviam sua mente. Ao final, enquanto a multidão se dispersava, Lucas sentiu a transformação que lhe pulsava dentro, e ele estava se levantando não só por ele, mas por cada que havia se apoiado. A vida estava mudando, mas ele sabia que seu caminho estava ainda repleto de desafios. E com sua câmera, ele sentia que poderia enfrentar qualquer deles. E enquanto olhava o horizonte, pensamento o atingiu, e se aquela foto que sua irmã enviou ao concurso retornasse com uma resposta. E se sua vida tivesse uma nova reviravolta. Seu coração disparou de expectativa, mas o que ele faria com isso? O amanhã anunciava promessas. O seu de manhã seguinte era ensolarado, e a luz parecia dançar nas paredes da favela.
Lucas acorda com uma mistura de nervosismo e esperança. O dia prometia ser diferente. Ele sentou na cama, segurando a câmera, sentindo-a como uma extensão de si mesmo. A imagem do rosto do homem sarcástico ainda o perseguia, mas ele se forçou a afastar os pensamentos negativos. Hoje, ele precisava de clareza na cozinha, sua mãe estava a preparar café de manhã simples, mas repleto de amor. Lucas, querido, você está bem? Perguntava ela, notando a serenidade inquieta do filho. Ele sorriu, tentando transmitir confiança. Estou, mãe. E você? Ela esnu com a cabeça, mesmo que seu olhar denunciava preocupação. A presença dela o inspirava. Sabe, meu filho, você já deu o primeiro passo. Neo se esquica do que você contou na exposição. Você é mais forte do que pensa. Após o café, Lucas decidiu ser para passeio. Ele caminhou pelas ruas estreitas, respirando fundo o ar vivo da favela. Cada esquina estava cheia de histórias, e ele tinha a certeza de que deveria capturá-las. Ao se aproximar de parque, ele encontrou algumas crianças brincando. Seus risos ecovam, e ele não pôde evitar sorrir também. Pegou a câmera e começou a fotografar, capturando a inocência e a alegria que refletiam vida e esperança. Enquanto clicava, Lucas sentiu uma onda de alívio. Aquela energia pulsante fazia com que esquecesse o homem sarcástico, sua crítica, seu passado. Ele estava onde pertencia, envolto nas histórias que queriam ser contadas. Se a vida o desafiava, ele retribuiria com arte e garra. De repente, Lucas viu grupo de jovens de sua comunidade se aproximando. Eram os amigos que sempre o apoiavam, as voces que ecovam sua mente durante os momentos difíceis. Ele os cumprimenta com abraço forte, e diles, Pedro, perguntou, e ai, irmão? Como foi a exposição? Lucas olhou nos olhos de Pedro e, com brilho especial, respondeu, foi incrível. A energia eu nunca vou esquecer. Mas ainda estou pensando no que o cara falou. Ele me disse inseguro. Pedro franziu o senho. Neo disse esse cara estragar esse momento. O que ele sabe sobre nós? Você é lutador, Lucas. Nossas histórias importam. Vamos juntos enfrente. Ao ouvir aquelas palavras, uma onda de confiança tomou conta dele. Eles falaram sobre projetos, exibicos futuros e sonhos. No fundo do peito, Lucas sentia que cada foto que tirava o levava mais longe. Havia futuro pulsando de possibilidades, e ele queria explorá-lo. Mas algo ainda o assombrava, e essa a resposta ao concurso não fosse que ele esperava. E essa a radico voltasse a feri-lo, com essas perguntas ainda em mente, e ele decidiu voltar para casa. Ao chegar, encontrou sua irmã na sala, com 80% de atenção voltada para o celular. Ela virou e sorriu. Eu recebi uma mensagem do concurso de fotografia, e por isso importante. Lucas sentiu seu coração parar. O que será que dizia? A tensão crescia, e ele não conseguia conter a ansiedade. Ele se aproximou, peito acelerado, prestes a saber se aquele era o dia que mudaria tudo ou o dia que o desafiaria ainda mais. O amanhã aguardava respostas. Lucas se aproximou de irmã, cada passo se arrastando com uma mistura de esperança e medo. A tela do celular brilhava como uma luz no meio de escuridão. O olhar dela estava fixo na mensagem,
e ele nota como os dedos dela tremiam levemente. Você vai me cantar ou o suspense vai me matar. Brinco, tentando aliviar a tensão, ela soltou uma risadinha nervosa e balancou a cabeça. Calma, calma. Estou abrindo o silêncio para na sala, e Lucas sentiu seu estômago revirar. O que a mensagem diria? O que aconteceria se não fosse a resposta que ele sonhava, finalmente, sua irmã em voz alta, parabéns. Você foi selecionado para a fase final do concurso de fotografia. As palavras soaram como música para seus ouvidos. Uma onda de alívio e felicidade o envolveu, como se peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Ele não conseguia esconder o sorriso que florescia em seu rosto. É verdade? Questiona, buscando confirmação no olhar dela. Ela assentiu, ainda radiante de felicidade. O momento era contagiante. Ele pulou e envolveu-a em abraço apertado. Obrigado. Isso é incrível. A alegria se espalhou pelo peito dele, preenchendo vazio que ele não sabia que existia, mas a empolgação logo veio acompanhada de novas preocupações. E agora, o que vamos seguir? O que eu preciso fazer? Sua voz estava apressada. Na verdade, aquilo era apenas o comico, e a realização de meta era caminho caio de incertezas. Você vai precisar preparar suas melhores fotos e uma apresentação. Quer que eu ajude? Pergunto sua irmã, com os olhos brilhando de entusiasmo, assim como ele. Sim. Com certeza. Lucas piscou, já visualizando as imagens que precisava escolher. Era uma missão que o excitava e o aterrorizava ao mesmo tempo. E se as fotos não fossem boas o suficiente. Ele mordeu o lábio, tentando afastar esses pensamentos, com a ajuda dela, eles foram organizando as fotos em canto de sala, discutindo as melhores histórias que cada uma contava. Enquanto escolhendo, eles riram e compartilharam lembranças, mergulhando naquelas imagens que falavam mais do que 1000 palavras. No meio dessa preparação, Lucas percebeu algo. As histórias que ele contava não eram só dele, eram da favela, da comunidade, de cada sorriso que capturava. Isso o movia, isso o fazia cair a lutar. Ele estava pronto para representar não apenas seus sonhos, mas os sonhos de outros também. Ao final da tarde, exaustos, mas felizes, Lucas olhou pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o sul de tons laranja e roxo. Ele tirou uma foto do horizonte, sentindo que aquele momento seria especial, como sinal de que as coisas estavam mudando. Mas, na profundidade de seu coração, o medos ainda dancavam. E se apressou fosse demais. E se ele não conseguisse se destacar. Tudo vai dar certo, Lucas. Lembra-se do que você aprende na exposição. Suas histórias importam. Diz sua irmã, parecendo ler seus pensamentos, e ele respirou fundo, sentindo o apoio dela como abraço quente. E, numa mistura de ansiedade e esperança, deixou escapar uma pergunta, mas se eu falhar nessa apresentação? O que aconteceria se, agora que ele estava mais perto do sonho, a possibilidade de derrota se tornasse real? O amanhã continuava a carregar muitas questões. O dia seguinte chegou como uma brisa suave, mas Lucas sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele acordou cedo, antes mesmo do sol nascer, suas preocupações ainda dancando em sua mente. Meses de esforço e dedicação se acumulavam em uma bola de ansiedade no fundo do seu estômago.
O que ele achou que seria uma celebração agora parecia desafio intransponível, ele sentiu a mesa de cozinha, os olhos fixos nas fotos que tinha escolhido na noite anterior. Cada imagem era uma parte de sua vida, mas, naquele momento, elas pareciam gritar com ele, você está pronto? E esse não estava. Sua irmã entra com uma xícara de café e sorriso encorajador. Ela havia esse tornado seu apoio e seu mairefe. Você já escolheu as que vai apresentar. Seus olhos estavam radiantes, como se estivesse compartilhando segredo. Sim, mas Lucas hesitou, sua voz tremula. E esse eu não conseguir transmitir o que quero. E esse eles não entendem minhas histórias. Ela sentou se ao seu lado, colocando a mão sobre a dele. Sabe, Lucas, às vezes a beleza da fotografia está na emoção que ela carrega. Mesmo que você tenha medo, sua verdade é o que importa. Falar sobre suas experiências e a vida da comunidade, isso todos vão sentir. As palavras dela penetraram seu coração como raio de sol. Mas o medo ainda persiste. E esse gam que não soubemos sufficient. Não sou como os outros competidores e ele ergueu os ombros, a insegurança premiando sua voz. Todo mundo tem seu jeito de contar histórias. Sua visão é única. O que você vive é parte de quem você é, use isso. Ela sorriu, e Lucas se permitiu sorrir de volta, ainda hesitante, mas sentindo que pouco de confiança dela estava repassando para ele, depois do café, a manhã passou barreiro. Ele revisou as fotos inúmeras vezes, cada clique de câmera ecoando sua mente como mantra de encorajamento. As histórias de sua família, amigos, os sorrisos nas festas de rua tudo isso o motivava. Mas, no fundo, o pânico ainda roia. Como ele poderia se apresentar diante de público tão exigente? E se o improvável acontecesse, e ele se sentisse falido? Lucas, esta quase na hora. Vamos. Sua irmã o puxu, e ele atravessou o corredor dirico à porta, o coração acelerado. O caminho o local do concurso estava caio de risos e conversas animadas, mas para ele, o mundo tornava-se barreiro. Cada prédio parecia mais alto do que nunca, cada carro a mais construía a pressão ao chegaram ao auditório, a atmosfera estava elétrica. A luz das câmeras, o murmúrio dos convidados e o cairo de café fresco criavam uma mistura de ansiedade e excitação. Lembra-se do porquê você está aqui, disse sua irmã, segurando seu braço gesto tranquilizador, e ele concordou com a cabeça, mas seu coração palpitava. Quando entrou no espaço, ele sentiu todos os olhos se voltando para ele. E se falhasse? E se não tivesse coragem que precisava para falar a verdade, mas, antes que pudesse retroceder, o apresentador chamou seu nome. Uma onda de adrenalina invadiu seu corpo. Ele se lembrou da foto do pôr do sol que tirou na noite anterior. E, de repente, tudo fica claro, essas são as histórias que precisam ser contadas. No exato momento que ele deu passo à frente, a pergunta ecoava sua mente, estaria ele pronto para enfrentar o maior desafio de sua vida? O primeiro passo na frente de todos foi como atravessar abismo. Lucas sentiu que a respiração falhava, e os olhos pareciam fitar seu ser. Ele conseguia ver sorrisos, mas também curiosidade e expectativa. O coração baixa forte, quase pulando do peito. Fecho os olhos por instante,
buscando dentro de esa coragem que julgava neo ter você e mais do que você imagina sua irmã Cicero, como se pudesse ouvi-lo. Aquila voz gravada sua memória o ajudou a encontrar pouco de força necessária. Ele abriu os olhos, se lembrando de tudo que havia vivido, das histórias que havia capturado como lente. As risadas, as lágrimas, os pequenos milagres do dia a dia. Tudo isso valeu a pena. Agradecido a todos por estarem aqui, cômico, a voz firme, mas ainda tremula. Hoje, eu quero mostrar não só fotos, mas os sentimentos que estão por trás delas. A platia se inclina levemente para frente. Ele sentiu que havia capturado a atenção deles, e isso o encorajou. Com as imagens projetadas atrás dele, cômico a descrever cada uma delas, a festa do bairro, os rostos felizes dos moradores, a essência viva de uma comunidade que lutava e sorria ao mesmo tempo. Enquanto falava, Lucas percebeu que as inseguranças começaram a se dissipar. Ele estava cantando sua verdade, e isso o fazia se sentir mais livre. O frio na barriga foi substituído por calor que pulsava cada palavra. E à medida que adentrava nas histórias de sua vida, o que antes era nervosismo agora era pura paixão, e ele viu lágrimas alguns rostos. O impacto de sua arte estava sendo compartilhado, virando eco de emoções. Essas fotos não são apenas imagens, dissera, são lembranças de amor, dor, luta e esperança. Elas falam sobre nós, sobre a nossa história. Ele fez uma pausa e olhou para a platia. Não importa o quão difícil seja o caminho, a beleza da vida está na jornada, e cada de nós é uma peça fundamental. Aprendi a ver o mundo com esperança, e espero que vocês também possam fazer isso. As palavras pareciam flutuar no ar, ressoando nas almas daqueles que o escutavam, quando Lucas terminou, silêncio carregado de emoção para no auditório. Ele sentiu no na garganta e as palmas finalmente explodaram em aplausos. Aquele som era como a melodia de uma vitória que Romualdo esperava. Sorriso iluminou seu rosto, e ele soube que havia feito mais do que simplesmente apresentar suas fotos. Ele havia compartilhado uma parte de si, e isso, por isso, já era uma grande conquista, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se levantar, sua irmã se aproximou, os olhos brilhando. Você foi incrível, Lucas. Estou tão orgulhosa de você. Mas, no fundo, o espírito de competição ainda parava. Em meio à euforia, uma pergunta cômica se formar, como ele poderia enfrentar os jurados, que ainda não tinham se manifestado? Seria suficiente? Havia mais desafios pela frente, e ele já podia sentir a adrenalina se misturando ao medo uma vez mais. O que viria a seguir poderia mudar o rumo de sua jornada. A reflexo começava a parar no ar como seria o resultado daquela apresentação. Poderia ele ser reconhecido como contador de histórias, ou apenas mais competidor? Estaria ele preparado para ouvir o veredicto? A platia se dispersou lentamente, e Lucas permaneceu parado no palco, ainda observando a intensidade do momento. Ele observou as pessoas sendo, algumas com lágrimas nos olhos, outras sussurrando entre si. A adrenalina o fazia sentir-se livre, mas havia uma sombra no fundo de sua mente. Os jurados, grupo de jurados, todos conhecidos por seus olhares críticos e por não demonstrar emoções facilmente. Lucas se afasta do palco, buscando pouco de ar fresco. Lado de fora, o su estava nublado,
como se a propria natureza sentisa expectativa que pareva no ele encosto as costas contra a parede fria, parespera que o comicando a se estabilizer, mas o coração ainda acelerado. Lucas. Era o mentor dele, o fotógrafo famoso que sempre foi uma referência. Você era lá em cima. O que mais poderia querer? E se não for sufficient para eles? Lucas respondeu, a insegurança brotando novamente. Lembra-se, o que importa é a sua verdade. Você se entrego, e isso é o que conecta as pessoas. O resultado é apenas uma formalidade, uma fraqueo do que você mostrou. Essas palavras o confortam, mas ele ainda se questionava sobre a opinião dos jurados. Ele viu grupo deles se aproximando. Eram três figuras emblemáticas e implicadas. Sua mente estava uma montanha russa será que teriam visto o que ele poderia realmente transmitir. Os jurados se detiveram diante dele, e Lucas sentiu que o mundo desacelerava a seu redor. Deles, uma mulher de cabelos grisalhos e expresso dura, cômico a falar, Lucas, o que você apresenta foi emocionante. Suas fotos, sua paiseo tudo isso nos tocou. Ele ia algo, a esperança erguendo-se, mas logo veio o contraste que ele temia. Porém, precisamos de técnica e inovação, não podemos apenas sentir. O concurso é sobre progresso. Aquela frase caiu sobre ele como bol de água fria. Ele luta para manter a compostura, mas sua mente gritava. Técnica. E se a emoco fosse técnica. E se contar uma história vales mais que os padrões convencionais. Momento de coragem, ele interrompo, eu compreendo, mas acreditar que a técnica é tudo a limitar a arte. A fotografia é sobre conectar, e se conectar é o coração das pessoas, isso não pode ser subestimado. A mulher algo para os outros jurados, deles fez livecino como cabica, mas Lucas não sabia se era positivo. A tensão no ar era palpável, depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, o jurado voltou a falar. A sua apresentação foi, sem dúvida, algo fora do comum. Isso nos faz repensar o que avaliamos agora. Vamos deliberar, mas tenha certeza, você impacto e nos dice questionando o que significa realmente ver. Ele absorviu aquelas palavras como raio de esperança, mas o sentimento de incerteza continuava. E agora? Ele havia se exposto, mas conseguiria realmente vencer aquela batalha? Enquanto a insegurança se misturava com leve brilho de expectativa, Lucas sentiu que tudo estava em suas mãos. Ele queria criar uma verdadeira conexão com o mundo através de suas lentes, mas que caminho ele deveria seguir, a resposta poderia ser reveladora. Contudo, havia algo mais a sua frente que poderia fazer toda a diferença em sua jornada. Próximo passo se desenhava, e seria decisivo o que viria em seguida? Lucas caminhou pelo pátio, perdendo-se na dança de sentimentos que se esfumacavam em sua mente. Ele observou as nuvens passadas, que pareciam refletir sua própria incerteza. O que as palavras dos jurados realmente significavam? Ele precisava de uma resposta, mas a única certeza que tinha era a necessidade de continuar lutando pelo que acreditava, assim que virou a esquina, suas olhos se encontraram com a Maria, uma amiga de longa data e artista plástica. Ela estava encostada em post, fumando cigarro, porém, ao ver Lucas, jogou a batuca no chão e correu a dele. Como foi? Você era su, neo foi? Neo se Lucas respondeu, a voz tremula. Foi bom,
mas esse neo for o sufficient. Maria sorriu, mas seu olhar estava carregado de impacia. Lucas, você sempre foi muito crítico consigo mesmo. Lembra-se que a arte neo é sobre a aproveito dos outros, mas sobre a sua expresso. Você fez isso com paiseo. E esse paiseo neo botar. Pergunto ele, a frustração começando a eclodir. Você neo pode se deixar consumir por isso. Lembra-se do porquê você começou a fotografar. Sua visão, a maneira como ve o mundo, isso é o que importa. A paiseo msua vos trazia falego novo e o coração de Lucas. Ela puxou para perto e lhe mostrou pequeno grupo de pessoas observando as paredes de galeria local, onde ele havia exposto algumas fotografias anteriormente. Para eles. Essas pessoas se conectam com o que você ve. Cada uma delas neo está ali apenas por troféu, mas por algo que suas imagens despertam nelas. E, de repente, Lucas se deu conta. A conexão, essa era a verdadeira essência da fotografia. Ele algo com mais atenção, notando a intensidade nos rostos das pessoas. A forma como uma foto poderia evocar memórias, emoções, sorrisos isso era o que ele queria. Era isso que ele fazia. Eu só quero que as pessoas vejam o que vejo murmurou, sorriso começando a brotar msu rosto. Então continuo. Cri mais, mostre mais do su mundo. Neo é só sobre essa competição, a sua jornada. Maria encorajou, pegando sua mão e levantando-a como se fosse troféu. E agora? O que vamos seguir? Lucas questiona, sentindo-se mais livre e animado, mas ainda pouco receoso sobre o futuro. Você vai fazer novas fotografias, certo? E esse a competição neo de certo, você terá novas oportunidades. O importante é nunca desistir. Continue sua busca, cara. Retrico ela, como se estivesse balançando uma bandeira de motivação, enquanto eles conversavam, celular toco, e Lucas viu que era uma mensagem. Era a convocação para a próxima fase do concurso. Apertos no estômago e frio na barriga. São as instruções para a próxima etapa. E agora o que isso significa? A dúvida voltou com força, mas desta vez era misturada com coragem. Ele percebeu que o espírito de sua jornada estava apenas começando. O próximo capítulo de sua vida estava prestes a desabarcar, e a responsabilidade estava em suas mãos. O que Lucas decidiria fazer nessa nova fase poderia moldar não só seu futuro, mas a maneira como ele se vê no mundo. Qual seria a próxima história que ele se permitiria contar? As palavras de Maria ressoavam na mente de Lucas enquanto ele abria a mensagem com mãos trêmulas. Parabéns, você foi selecionado para a próxima fase. Historicamente, a fotografia sempre foi escape, uma maneira de traduzir suas emoções em imagens. Agora, no entanto, essa mesma paiseo começava a se transformar numa pressão quase sufocante. Ele olhou para Maria e viu que ela também estava ansiosa, o que só aumentou seu nervosismo. Você está bem? Tem certeza de que está preparado para isso? A amiga perguntou, sua voz revelando toque de preocupação. É apenas mais uma chance, certo? Só mais uma oportunidade de mostrar o que eu sei fazer, responde Lucas, tentando ser confiante. Mas, no fundo,
a duvida cuticava seu coração como, gato persiga, rato.as instrucos especificavam que ele deveria criar uma nova série de fotografias, mas o tema propositalmente aberto deixava Lucas com, nó na garganta. Ele começou a imaginar as possibilidades, retratos de sua cidade, a beleza de natureza ao redor, a luta diária dos trabalhadores nas ruas, mas, como contá-las? Como capturar a essência uma imagem, seus pensamentos foram interrompidos quando uma raiva inesperada ergueu sua cabeça. Por que eu não consigo simplesmente fazer isso sem me preocupar? O que faço se não é bom o suficiente? As palavras saíram rosas e angustiadas. Essas perguntas não vão levar a lugar nenhum. Maria exclamou, desferindo livre soco no ar, Lucas, todos nos temos dúvidas. A diferença é que alguns usam essas dúvidas como combustível, enquanto outros desistem. E você não é alguém que desiste facilmente. Ela tinha razão. A questo sobre o que era bom o suficiente ainda parava sobre ele, mas Lucas percebeu que a verdadeira luta não era contra os gerados ou a competico, mas contra suas próprias inseguranças. Essa epifania deixou gosto amargo, mas também uma centelha de motivação, eles começaram a caminhar. Maria falou sobre suas próprias experiências. Amores que não dirão certo, pinturas que não eram apreciadas, dias que a inspiração a abandonava. Cada história ressoava com Lucas, e sentiu uma onda de gratidão por ter uma amiga assim, disposta a compartilhar suas fraquezas e desafios. Vamos para sua colocação, preciso ver suas antigas fotografias. Isso pode te ajudar a se encontrar novamente, sugeriu Maria, enquanto eles se dirigiam para sua casa datam o caminho, Lucas observou a cidade passando, grupo de crianças brincando na praça, o casal de idosos fazendo compras, a mulher com o carrinho que levava a vida nas costas. Seu coração começou a pulsar mais rápido, cada cena era potencial quadro. E ele parou de repente. E se eu contasse a história dessas pessoas? E se eu pudesse capturar momentos simples, mas cheios de significado para quem os vive? Os olhos de Maria brilharam de empolgação. Você finalmente entendeu. Esse é o seu propósito. O sorriso dela era contagiante, chegando em casa, Lucas sentiu esse inquieto. Olhando para suas fotos antigas, uma ideia começou a se formar. Projeto que não apenas mostrava suas habilidades, mas também contava histórias que precisavam ser ouvidas. E ele precisava de foco, uma direção, mas que as histórias estavam dentro dele esperando para serem contadas, a determinação crescia dentro dele, mas ele também sabia que o próximo passo tinha que ser dado com coragem. A sensação de que algo esplendido estava prestes a acontecer era palpável, assim, como a câmera uma mão e o coração partido entre expectativas, Lucas fez uma escala. Era hora de dar o primeiro clique, de permitir que as histórias se desdobrassem a través de lente. O que seria a próxima imagem que ele capturaria? E essa descoberta o levaria aonde? Lucas acorda naquela manhã com brilho diferente nos olhos. O sol entrava pelo quarto, e ele sentia uma energia pulsante, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Ele havia passado dias pensando nas histórias que queria capturar e finalmente decidiu, seria o retrato da vida, da luta e do amor da sua comunidade. Durante o café da manhã, ele partilhou essa nova ideia com sua mãe e sua irmã, que o escutavam atentamente, sorrisos de orgulho em seus rostos. A energia da casa era contagiante e Lucas percebeu que,
mais do que uma competico, isso era sobre homenagear sua historia e aquelas pessoas que sempre estiveram ao seu lado, com a câmera de lado e bloco de anatecos do outro, e ele saiu para a comunidade. As ruas pulsavam com vida, crianças brincando, vendedores gritando suas ofertas, idosos cantando histórias como se cada palavra fosse uma preciosidade. Lucas sabia que cada ali tinha uma história a ser contada. E ele começou a registrar tudo os alheres, os risos, os pequenos gestos que faziam a vida parecer tão bela, mesmo em meio às dificuldades, uma mulher idosa parou para conversar com Lucas enquanto estava fotografando. Esse sorriso é do meu netinho, e ele nasceu a semana passada. A vida é dura, mas ele traz tanta luz, diz ela, como os olhos brilhando. Lucas capturou aquele momento, a alegria inabalável diante das adversidades. E ele sentiu uma onda de gratidão por poder contar essas histórias, de ser a voz daquela alegria, mesmo quando as sombras dançavam por perto, enquanto caminhava, a ideia de uma exposição só para aqueles que viviam ali começou a tomar forma em sua mente. E ele queria reunir a comunidade, celebrar a força deles na luta diária e mostrar ao mundo que a favela não era apenas dor, mas também esperança e amor. Ao voltar para casa, Lucas já sonhava com a realização de seus planos. Os dias passaram numa dança de sorrisos, cliques e diálogos. E ele tornou-se amigo de uma jovem que trabalhava em dos quiosques de praça, de artista de rua que transformava caixas de papeleo em esculturas impressionantes e de crianças que, como imaginaco, criavam mundos diferentes com nada além de areia e roçadas. E ele percebeu que cada imagem que capturava vibrava em sintonia com seu coração. As fotos falavam por si, carregando a essência da vida na favela. No dia de sua segunda exposição, Lucas estava nervoso mais uma vez, mas agora havia uma chama acesa dentro dele. E ele criou espaço onde todos poderiam se ver representados. Amigos e conhecidos, sorrisos e lágrimas de alegria encheram o lugar ao tempo em que cada foto era revelada. Havia orgulho humilde, como se cada estivesse dizendo, isso é parte de nós. A resposta foi ainda mais positiva do que Lucas sonhou. Não só a comunidade compareceu, mas pessoas de fora, influenciadores e jornalistas. E ele ouviu borbulhos de admiração enquanto as fotos eram admiradas, e ele viu lágrimas de emoção nos olhos de sua irmã quando ela avistou uma imagem dele tirando fotos de grupo de crianças, após a exhibição, os jurados do concurso o procuraram. A mulher de cabelos grisalhos o chamou para perto. Lucas, suas fotos não são apenas técnicas, elas transmitem emoção e autenticidade. Elas contam uma história poderosa. E é isso que estamos buscando. Seu trabalho já é premio por isso. Os olhos de todos se encontrarão. Lucas sorriu com lágrimas nos olhos, mas não apenas por isso. E ele percebeu que havia se transformado. Mais do que competidor, ele se tornou contador de histórias. Aquelas fotos representavam sua luta, mas também refletiam a luz de sua comunidade, enquanto o sol se punha, tingindo o sul de laranja e rosa, Lucas fez último clique. Dessa vez, não era apenas sobre capturar a imagem, mas celebrar a jornada. E ele soube que todas as lutas e os momentos difíceis que havia enfrentado não eram em vão. Estavam todos ali, unidos em seu coração, mostrando que a verdadeira beleza está nos laços que formamos, nas histórias que contamos e na força que encontramos no outro. Seu caminho estava apenas começando e, com cada clique de câmera, novas histórias iriam se desdobrar e muitos outros sorrisos serão capturados.
O futuro era seu para explorar, ele estava pronto para isso, e você? Está pronto para ser parte dessa jornada? Não perca as próximas histórias que vem por aí. Então, você need to subscribe agora mesmo ao canal para não perder nenhuma novidade. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta mensagem a chegar a mais pessoas. Comente suas ricos e sentimentos sobre este final emocionante e não espere nem mais segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Vamos juntos.